Good morning, dear students. In my last class, it was the live class. I was teaching the chapter 5, the respiratory system. I started, but I saw that many children couldn't attend that live class because of certain net problems or because of some reasons in their home they couldn't attend. It is better to attend the live class, but because many of you, I could see that many of you couldn't attend, I am revising the same chapter, but it will not be effective because through the live class we can take 1 hour class. It is possible, but through the WhatsApp it is not possible. So let me start the again revise the chapter respiratory system. Respiration, we all know what is respiration. Respiration is the process of releasing energy from the food that we eat. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നുള്ള എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ we all need energy. Even though we are sleeping, we need energy. Our brain is working even though we are sleeping. Our heart is beating. Even though we are sleeping, we need energy. For the contraction of heart muscle, it need energy. So all living beings, even plants, to absorb mineral from the soil, the roots need energy. For the cell division, for its growth, it need energy. For opening its petals or certain movement, sometimes plants need energy. So the respiration is the process of releasing energy from the food that we eat. There are two kinds of respiration, that are aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration meaning the respiration using the oxygen, using the air. Anaerobic respiration is the respiration without using the air. Aerobic respiration, usually the human beings, we respire using the air. We are absorbing air through our nostrils, taking inside the air, inhaling and exhaling. Inhaling അകത്തേക്ക് എയർ എടുക്കുന്നു, exhaling pushing the air outside. Then aerobic respiration utilizing oxygen, but anaerobic without air, how the certain organism like the yeast or certain bacteria, they can release energy from the food without using oxygen. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചില ജീവികൾക്ക്, ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള ചില ജീവികൾക്ക്, they can release energy from the food they get. അത് കിട്ടുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് using certain enzymes certain using certain chemicals, they break down the glucose molecule and get energy. That is anaerobic respiration. Then respiratory system in human being, that start with the nose. We know that nose have 2 nostrils. Through the nostrils we are taking air. Then the another region is the pharynx, that is inside part of our throat, where the canal of our food canal and our air windpipe is joining. There is a common opening at the region of pharynx. We know that we can breathe if some block in the nose. Sometimes if we have a stuffy nose, at that time we can breathe through our mouth. You experience that. So there is a common opening between the nose and the mouth is there, and the throat, that region is known as the pharynx. Then another portion is the larynx. After the pharynx there is another portion known as the larynx. Larynx is the voice box. Voice box എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക റീജിയനാണ് ലയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രക്കിയ. വിൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് voice box. In males you can see a bulged portion. In human adult male we can see a swelling at the throat region. That region is known as the larynx. വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത്ര എടുത്ത് കാണില്ല, വലിയ ആണുങ്ങളിൽ, അതായത് മെയിൽസിൽ
അഡൾട്ട് മെയിൽസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലയറിങ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ബോക്സ് ഓർ ദ voice box. We can explain that area like that. Then after the larynx, it is the top portion of the wind pipe. നമ്മുടെ എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ വിൻഡ് പൈപ്പ്, ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ആ പൈപ്പിനാണ് വിൻഡ് പൈപ്പ്, ഓർ അനദർ നെയിം ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രക്കിയ. Wind pipe has another name known as the trachea. At the top portion of the trachea, there is the voice box known as the larynx. Then the trachea, after coming to certain distance, that will divide into two portions. That is known as the bronchi. Bronchi എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്, രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്. ഈ വിൻഡ് പൈപ്പ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ബ്രോങ്കി എന്ന് പറയും. Then again it will divide into many bronchioles. Many bronchi again divided into many portions known as bronchioles. Here you can see in the picture. Here in the picture you can see this region. We can see the bronchi, and bronchi again divided into windpipe. Trachea is coming, then divide it into two, then bronchi, then again it is divided into many other branches that are the bronchioles. That bronchiole end in small bubble-like or spongy regions. Here you can see small spongy regions known as sponge-like, bubble-like region that end. That is the alveoli or the air sacs. We can call it alveoli. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അറകൾ പോലെ ഇത് അവസാനിക്കുന്നു, അതിനാണ് ആൽവിയോലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. എറൗണ്ട് ദ ആൽവിയോലൈ വി ക്യാൻ സീ സെവറൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ running that can absorb. You can see the blue colored vessels. You can see that are our veins or small vein coming veinlets, and again that will supply the carbon dioxide into the lungs. Then oxygen is carried out by the red colored vessel. Again oxygen is carried by the blood. Around the alveoli inside our lungs there are a lot of blood vessels are running around the alveoli. That is the human respiratory system is like that. Let us explain about each structure. Nose have two nostrils. Again a nasal chamber is there. At the top portion of the nasal chamber, you know that many sensory cells are there that can sense the things or smell the things. Sensory cell for smelling is present in the nasal chamber. Then inside the lungs there is a mucus layer is there. That skin, the lining of the nasal chamber has mucus. Mucus എന്ന് വെച്ചാൽ വഴുവഴുപ്പുള്ള sticky a fluid is present inside the nasal lining of the nasal chamber that can trap the germs or dust particle. ഇത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡസ്റ്റ് ഈ വെള്ളമയം ഈ നനവുള്ളതിനകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും. then you know that many hair growth are also present inside the nostrils. ഇപ്പം നോസ്ട്രിൽസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കാണാം. that can trap the germs or the dust particle, as well as it will prevent the entry of insects. Small insects also may happen to enter into the nostrils. That are also prevented by the hair and the mucous membrane present inside the nasal chamber, so that the dust particle will not go into the lungs. Then I told you that at the pharynx region, at the pharynx or the throat, there is a common passage for food and air. Then again that from there two tubes are there. One is known as the trachea or the windpipe, and food pipe is going behind through it. Then another portion is known as the larynx or the voice box. We know that voice box, it containing two vocal cord. Vocal cord, you can see that words here. You can
here on page number 53 you can see that vocal cord, they are made up of ligament എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോൺസിനെ ഒരു ബോണ് മറ്റു ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസാണ് ലിഗമെൻറ്റ്. ദേ ആർ വെരി ടഫ് ടിഷ്യൂസ്. ദർ ആർ ligamental two ligaments folds are there, tough tissues are there. When air is coming from the lungs pass through this vocal cord, that will vibrate. The vocal cord may vibrate so that voice may be, that vibrations make the air vibrate. That vibrations, when it reaches our ear, we can hear it as the voice. That is how it work. From the help of the air that is coming from the lungs, we can produce voice. Vocal cords are there inside the larynx. Larynx meaning the voice box. Then again at the region, here you can see one part known as the epiglottis. In this picture you can see one part known as the epiglottis here. Its function is to prevent the entry of food particle into the ട്രക്കിയ. വിൻഡ് പൈപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പണിങ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വെൻ വി ഈറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ട്രക്കിയ. വിൻഡ് പൈപ്പിനകത്തേക്ക് ഫുഡ് പോകാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ഓൺ പേജ് നമ്പർ 53. You can see how the epiglottis function. In the picture B, you can see the epiglottis function. It prevent, what is the function of the epiglottis? It prevent the food particles from going through the windpipe. Then the windpipe, that tube, that is strengthened by a C-shaped rings called കാർട്ടിലേജ്. കാർട്ടിലേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അകത്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. മൂക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക്. നമ്മൾ ചെവിയും മറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ആ പൊസിഷനിൽ വരും. അതുപോലത്തെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ പോലുള്ള കാർട്ടിലേജ്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കാർട്ടിലേജ്. കാർട്ടിലേജ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡ്യൂറിങ് ദ അറ്റ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ട്രക്കിയ. വിൻഡ് പൈപ്പിന് ഈ കാർട്ടിലേജ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സച്ച് ടിഷ്യൂസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്രം ദ കൊളാപ്സിങ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് പൈപ്പ്. ഈ വിൻഡ് പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോകാതെ ഈ ട്രക്കിയയുടെ അകത്തുള്ള ഈ പ്രത്യേക കാർട്ടിലേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനിങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അബൌട്ട് ദ ആൽവിയോലൈ. ആൽവിയോലൈ എന്താണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. ദെൻ ദ ടു ലങ്സ്, they do not have any muscles of its own. ഇപ്പോൾ ലങ്സിന് അതിന് മസിലൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പോഞ്ചി ഓർഗാൻ ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ നോൺ ആസ് ദ ഡയഫ്രം. ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മസ്കുലാർ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിനകത്ത് കാണാം. ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മസ്കുലാർ ഷീത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് അവർ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ. നമ്മുടെ ചെസ്റ്റും അബ്ഡോമനും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ലങ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. വെൻ ഹൗ ഐ ആം ടെല്ലിങ് ദിസ്, വെൻ ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്റ്റ്, ഇത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഡം ഷേപ്ഡ് ഇറ്റ് ഹാസ്. ഇതൊരു വളഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വെൻ ഇറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ദിസ് മസിൽ ബിക്കം സ്ട്രെയിറ്റൻഡ്. ഈ മസിലുകൾ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് നേരെയാകും. അപ്പോൾ ഡം ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഡയഫ്രം അത് ഇങ്ങനെ നേരെ ആകുന്ന സമയത്ത് ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ഗെറ്റ് മോർ സ്പേസ്. ദ ലങ്സ് വിൽ ബിക്കം വൈഡർ. ലങ്സ് വലുതാകും, ഈ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകും. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം to that area there a vacuum may be created. അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, വാക്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്പേസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആകും. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ഔട്ട്സൈഡ് എയർ ദാറ്റ് റഷസ് ത്രൂ അവർ നോസ്ട്രിൽസ്. നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തൂടെ ആ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോവും. അങ്ങനെയാണ് ബ്രീതിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ദെൻ സർട്ടൺ മസിൽസ് ആർ ദെയർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ in between here in the picture you can see the rib cage. ഇപ്പോൾ റിബ് കേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ റിബ് കേജിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും certain muscles are there.
that muscle also contract in between the ribs. റിബ് നമുക്ക് കാണാം, ഈ റിബിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മസിൽസും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മസിലുകളും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. When both muscles contract, there will be an increasing space in the chest cavity. Chest cavity will have its upper and outward movement may be present because of the contraction of the muscle of the chest cavity, as well as the diaphragm also. When it contracts, it become flattened, so that there is a total increase in the increase in the volume of the chest cavity that may cause the rushing of the air into the lungs. That is the mechanism of breathing. Then again, breathing has inhalation. ഇൻഹലേഷൻ വെച്ചാൽ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എയർ. ദെൻ എക്സ്ഹലേഷൻ. എക്സലേഷൻ വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് എയർ കളയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എ ഗേഷ്യസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് ദെയർ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ആൽവിയോലൈ. ഈ ഓരോ കുമിള പോലെ, ഈ ഒരു ആൽവിയോലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുമിള പോലെ ഇരിക്കുന്ന, ഒരു ബബിൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സെയിം തിങ് ഈസ് എൻലാർജ്ഡ് ഹിയർ, ഷോൺ എൻലാർജ്ഡ് ഹിയർ. ഇത് തന്നെയാണ് വലുതാക്കി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ റണ്ണിങ് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ. നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആൽവിയോലൈ നടുക്കുള്ള ഈ ഭാഗമാണ്. എറൗണ്ട് ദ ആൽവിയോലൈ സോ മെനി ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ, the hemoglobin in the red blood cell, ആ ചുവന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹാസ് ദ പവർ ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ. ആ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാകും. Because of that chemical reaction, it can absorb the oxygen from the alveoli. Then when blood pass through the lungs, it will take away the oxygen from the lungs, and when blood circulate all through the body, it can reach up to the toes or up to the brain cell. ഈ ബ്ലഡിനകത്തൂടെ ഓക്സിജന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് അത്രയുള്ള ഫാർ അവേ ടിഷ്യൂസ് ഓൾസോ വിൽ ഗെറ്റ് oxygen. Then when each cell absorb oxygen, that cell inside the cell certain chemical reaction takes place with oxygen and the food that we eat. Then it can release heat and energy. ഹീറ്റും എനർജിയും ഉണ്ടാകും. അതാണ് ആ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നമുക്ക് തൊട്ടാൽ ഒരു ചെറിയ ചൂട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ റെസ്പിറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ദെൻ സം എനർജി മേ ബി സ്റ്റോർഡ് ആസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് നോൺ ആസ് ATP, അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ATP എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട്. സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേജ് 55 അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ATP, അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് പോലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ATP. ദാറ്റ് മേ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ. നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തൊക്കെ ATP മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ ATP ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു നേരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഇത് റെസ്പിറേഷൻ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഹീറ്റായിട്ട് പോകും, കുറച്ച് ATP ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കും. വെൻ ATP ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, എനർജി വിൽ ബി റിലീസ്ഡ്. ഈ ATPയുടെ മോളിക്യൂൾ വിടുമ്പോഴത്തേക്ക്, അത് പൊട്ടുന്ന സമയത്താണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ ദോ വി കനോട്ട് ഈറ്റ് അറ്റ് വൺ ടൈം ഓർ ഇഫ് വി സ്കിപ്പ് വൺ മീൽ, വി വിൽ ഹാവ് energy. Still we will have energy inside our cell because the ATP is storing energy inside the cell. സെല്ലിനകത്ത് എനർജി ATP മോളിക്യൂൾസ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കും. അതാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം now I am stopping. Almost I covered the portion. You read the textbook and you can ask doubt if you have. If we were in the live class, you could have asked the doubt to me at the same point when I was taking the class. So on the next time onwards, you should not miss any online classes. Thank you for listening the class.